হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে গেম প্লে হতে চলেছে হগওয়ার্টস লেগেসি। ইয়েস। তো আগের দিনে যারা যারা পার্ট দেখেছো এত দূর পর্যন্ত কি হয়েছে তোমরা জানোই এক্স্যাক্টলি, তোমাদের আবার বারবার করে বলার দরকার নেই। একটু সাউন্ড না সব কিছু তো কমাতে হবে আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, সাউন্ডগুলো একটু বেশি হয়ে গেছে, যে জন্য আমি দেখছিলাম কালকে একজন কমেন্ট করে বলছিল, আমাদের ফ্রেন্ড, তোমরা তোকে কমেন্ট করো না, আমার বন্ধুরাই বলে যে সাউন্ডটা একটু স্লো আসছে আমার। তো যারা যারা হগওয়ার্টস লেগেসি এত দূর পর্যন্ত জুড়ে আছে তাদের জন্য থ্যাংক ইউ ভাই। আজকে তোমাদের জন্য আবার নিয়ে চলে এসেছি। যারা যাদের গেম প্লে ভালো লাগবে একটু প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইজ। তো আমি এসেছি প্রফেসর ফিগের সাথে দেখা করতে, নাকি কোথায় এসেছিলাম কোথায়? হ্যাঁ ইয়েস, প্রফেসর ফিগের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। তো প্রফেসর ফিগ লন্ডন গেছিলো, ওইখান দিয়ে এসছে মনে হয় আই থিঙ্ক। Oh lol. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But Yes. how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. তো প্রফেসর সিক বললো যে তুমি ওখানে গিয়ে খুঁজে পেয়ে গেছো, আর কি স্মৃতি দেখিয়েছিল তোমাকে? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ওকে প্রফেসর ফিক। তো প্রফেসর ফিক বললো যে ওইখানে পেজের মধ্যে তোমাকে কী স্মৃতি দেখিয়েছিল, তো আগের দিন দেখেছো আমাকে কী স্মৃতি দেখিয়েছে। তো চলো, থ্যাংক ইউ প্রফেসর ফিক। I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, তো যাও and ম্যাজিক don't ম্যাজিক neglect শেখো, your যে friends. কোথায় আছে। You may be surprised by how much you can তো learn from প্রফেসর ফিক them as well. ওকে প্রফেসর ফিক যে জিনিসটা খুঁজছে, তো এক্স্যাক্টলি এখানে একটা কোথায় গেল? তো প্রফেসর ফিক খুঁজছে ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিকের যে জায়গাটা কোথায়, সেই জায়গাটার একটা জায়গা আছে, সেটা হগওয়ার্টসের নিচে আছে, কিন্তু কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে। তো মেল এসছে আমার, দেখা যাক কি মেল এসছে। কিসনে মেল ভেজা রে বাবা? ओके मेल आया, নেটিও মেল পেয়েছে রবার বুক নিয়ে। ঠিক আছে, তো সাইড মিশন না ইয়ে রাউন্ড 3, চলো রাউন্ড 3 ব্যাটেল খেলে আসি। তো
I think Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ওকে, ন্যাটির সাথে আমাকে বাইরে কোথাও যেতে হবে। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, ওকে। তো নেটি আমি পরে আসছি, এখানে একটা মিশন বাকি, ওইটা কমপ্লিট করে আমি রানিং আসছি নেটি। এখানে কিছু আছে এখানে? Revelio. নো। লাইনের মধ্যে আমি কি লাগছি, তো টুপি পরেই আছি, বেকার বেকার খোলার ঝামেলা বামেলা করবো না। তো এরকম পেজ আমাকে 15টা কালেক্ট করতে হবে। কে হয় ভাই? ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। তো আই থিঙ্ক পরে দেখা যাক এটা। তো এখান থেকে আমার কাছে ব্যাটেল এসছে। বল ভাই। ট্রেনিং ড্রাম। Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. তো ড্যামির উপর আমি প্র্যাকটিস করতে পারবো আর জানতে পারবো তাহলে। Accio. Wrong. Accio. Incendio. Leviosa. ও ভাই, That's it. You'll get it. That was something. Leviosa. না আমি বুঝতে পারছি। Leviosa. Accio. Incendio. नाइस भाई, क्या बैटल है भाई, क्या डैमेज दिया है। Accio. Incendio. ভুল 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 ভুল, রং ওয়ার্ড, রং 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 Keep trying. আমি মারতে মারতে Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. নাইস ব্রো ভাই, কতক্ষণ ধরে অ্যাটাক করতে পারবো, কোনো কেউ এখানে টেকার মতন নেই। Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. তো গাইস, যারা যারা দেখছো আমার গেম প্লে, তারা প্লিজ একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বন্ধুদের কাছে Why শেয়ার are you করে in দিও। your night clothes? আর এই জায়গাটা দেখে রাখো, এই জায়গাটা আমি পরে দেখাবো, এখনো পর্যন্ত আসেনি। আবে यार,
এখানে একটা বই ঘুরে বেড়াচ্ছে। Yes. তো জায়গাটার ব্যাপারে তোমাদের আমি পরে দেখাবো, এখন কোনো কাজ নেই জায়গাটার মধ্যে, তাই দেখিও লাভ নেই। তো আই থিঙ্ক আমাকে যে কাজটা দিয়েছে আমি সেখানে চলে যাই। ম্যাপ কেন তো দুটো মেন মিশন আছে, তার আগে আমি সাইড মিশনগুলো কমপ্লিট করছি টুকটুক করে, কেন গেম শেষ হয়ে গেলে ভাই আমার আর মিশন কমপ্লিট করা হবে না। তো রাউন্ড 3 ম্যাজিক স্পেলের জন্য প্রথমে চলো একটা মেন মিশন কমপ্লিট করে আসি, একটা সাইড মিশন একটা মেন মিশন, ভাই মজা লাগবে, মেন মিশনগুলো একটু বড় হয়। তো ডাইরেক্ট যাওয়া যাবে, হগার্টের বাইরে এটা। তো বাইরে যাওয়া যাবে না, আমাকে দৌড়ে যেতে হবে। চল, কোনো ব্যাপার না। ও ভাই, এটা হ্যারি পটারের সেই সিঁড়িটা না? আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করবো, মানে পুরো জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখবো আমি। Off on another adventure, are we? क्या बोला? হ্যাঁ, নিউ অ্যাডভেঞ্চার বাইরে যাচ্ছি আমি। তো ভাই আশেপাশের জায়গা খুবই সুন্দর ইয়ার। তো ন্যাটির সাথে দেখা করতে যেতে হবে আমার। ন্যাটি আমাকে কিছু বলবে বলেছে, কিন্তু একা কোনো জায়গায়, কিন্তু একা দরকার কি ন্যাটি? जंगल में, अबे यार ये तो পেছানা। যে চিনতে পেরেছো প্লিজ, যে চিনতে পেরেছো কমেন্ট করে জানাও যে এই জায়গাটা কার, এই ঘরটা কার। ইয়েস, স্কুইড গেম। তো যা চিনতে পেরেছো এই ঘরটাকে তারা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। This could prove dangerous if I'm not careful. আচ্ছা, এই জায়গাটা মনে হয় এখনো ভিতরে একটা কিছু আছে আই থিঙ্ক। তো ন্যাটি এত দূরে দেখা, Revelio. কিছু আছে এখানে। তো এখানে কিছু না কিছু তো আছে ভাই, আমি পরে এসে চেক করবো এটা। তো যেটা বলছিলাম, যারা জানো এই ঘরটার নাম বা এই ঘরে কে থাকতো তারা প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। चल भाई, नेटी इतना दूर डाकने के लिए कोई जरूरत नहीं, जंगल में मंगल करने के लिए नेटी डाक चाहती। बोल नेटी। It is good to see you, my friend. Hi, Nettie is my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. तो They want... When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is.
And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ওকে ও নেটি নিউ হোমে সুইচ করছে তো রুকুড হ্যালো অনেক কিছু এখানে ভাই লোচা হয়েছে তার একটা ফ্রেন্ড আছে ওই ফ্রেন্ডের সাথে Good. পরে কাহিনীটা বলছি আগে Rookwood and এখানে কথা Harlow are বলি a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. তো নাকিট বলল Be on your রুকুড আর guard. হ্যালো দুজন ফ্রেন্ড আছে আর দুজন কোনো না কোনো লোচা করার জন্য র্যাগনাসের সাথে মানে বলে টাইপের ওদের সাথে কথা বলছে What's going on here? তো কারণটা কি সেটা যায় না কারণটা আমার খোঁজবিন It's করতে like হবে a place right out of a storybook. Might I beseech you for some assistance? আই থিঙ্ক এটা সাইড মিশন They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! তো এটা You should never have come in. Tell Rookwood to find me himself. Incendio. হাট তো এটা রুকুডের ফ্রেন্ড I'll watch the light go out of your eyes. তো এখানে পাঠিয়েছে প্রফেসরের জিনিসপত্রগুলো চুরি করার জন্য Stop right there. Production. I'm not going ওকে আমি anywhere টস with করতে you. ভুলে গেছি সরি Is that the best you got? Did you learn? Production. Did I hurt you? তোরা বেশি জ্বালাচ্ছিস না No having the knack at all. Go back first. Release me! ওকে 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 আমি এখানে হেলথ মারছিলাম হেলথের মধ্যে এইচের বদলে জি টায়ার পড়ছিল তার জন্য এটা বলবো ওকে আ যাও ফিরসে আ যাও হ্যাঁ ন্যাটি যেটা বলছিল রুকুড আর র্যাগনাক মিলে কিছু করার চেষ্টা করছে কিছু লোচা করার চেষ্টা করছে ভাই ওটা আটকাতে হবে আর এখানে প্রফেসরের ওকে ভালো কথা I'll watch the light go out of your eyes. আই থিঙ্ক এটা Where's the hide? I'm not going anywhere with you. You take production. End in the clouds, this one. মেন অ্যাটাক চল বস রিকে
hold out for us. Accio! Incendio! হাট ভস্রীকে। তো প্রফেসরের কিছু না কিছু মানে যেটা রিসার্চ করছিল সেটা চুরি করতে এসেছিল ভাই এরা। Such a manner, and so close to Hogwarts. থ্যাংক ইউ প্রফেসর। Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. তো প্রফেসর জিজ্ঞাসা করছে যে যে রুকউডের ফ্রেন্ড তোমাকে কীভাবে চিনলো, তো বলা যাবে না সবাইকে সব কিছু খাওয়ানি। তো হু ইজ প্রিয়া? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. ওকে। You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. তো ঠিক আছে, ম্যালেন সাইডের প্রফেসর Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. তো কিছু ম্যালেন সুইট আনতে বলছে আমাকে। This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. আচ্ছা, ম্যালেন সুইট পেয়েছি। Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. তো গ্রাউন্ডের মধ্যে ম্যালেন সুইট ছড়াতে বলছে। ওকে। ও লল। What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. তো ওইখানে 4টে আছে, তো আমার আশেপাশে তো 3টেই আছে, আর একটা কোথায়? এখানে কি করতে হবে? Incendio! Merlin's beard! আচ্ছা, The এগুলো flames make the pyre sink. Merlin himself would be proud. আচ্ছা, এটা 3টেই কাজ করতে হবে, মানে 3টে করেই ভাই আছে। তো এইগুলোতে ফায়ার দাও, আগুন ধরাতে হবে। জানা কথা। How beautiful! What a day! I can hardly believe it. তো প্রফেসর ম্যাম এটাই খুঁজছিল এখানে, মানে করতে পারছিল না এতদিন ধরে। থ্যাংক ইউ। কিছু বলবেন ম্যাম? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it
work. I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall তো return ম্যামের to কাজ the হয়ে গেছে safety এখানে of my কমপ্লিট। notes তো and books. এরকম যদি আরেকটা কোনো জায়গায় দেখা হয় বা কিছু থাকে তাহলে এখানে কিছু বক্স টাইপের আছে। Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. লকড। ও ভাই বিগ বক্স কিচ্ছু নেই। ও রিসোর্সেস ফুল। আচ্ছা কিছু রিসোর্স কি আমাকে ছাড়ি ভাই, জাদু কি ছাড়ি মানে যেটা ওড়ার জন্য লাগে। তো কিছু রিসোর্স গিয়ে আমাকে বিক্রি করে আসতে হবে ভাই, ফুল হয়ে গেছে। I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? আচ্ছা পোশন স্যার, তো আমার হেলথ পোশন লাগবে 100 টাকা করে নেয়। Ah, yes, a wonderful choice. আর কি লাগবে? আরেকটা হেলথ পোশন নিয়ে নিই। তো সেল করতে পারবো কি কি ভাই? বেকার। I'll have no trouble selling this. Thank you. তো বেশি টাকা দিচ্ছে সেলের জন্য। তো বেশি টাকা পয়সা দিচ্ছে না সেল করলে। Hope to see you again sometime. ভাই পরে হগার্ট পুরোপুরিভাবে ঘুরবো ভাই। তো এখানে লাস্ট এখানে আমাকে যেতে হবে। তো এখানে কিছু অ্যাক্টিভেট করা নেই, ডাইরেক্ট টেলিপোর্ট হই এখানে ভাই, কিচ্ছু করার নেই। অত দূরে দৌড়ে দৌড়ে আমি যাবো না এখন। তো গাইস তোমাদের সাথে গেম খেলতে খেলতে কথা বলতে বলতে খিদে পেয়ে যায়, খাই আর গেম খেলি আমি। আরে আমি দেখছি গাইস তোমরা কমেন্ট করে জানাচ্ছ না, প্লিজ কমেন্ট করো, জানাও গেম প্লে কীরকম লাগছে। স্টোরি অতটা খুলে বলছি না, তোমরা আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে বুঝিয়ে যাবে যে তোমরা স্টোরি ঠিক আছে। পরে একবারে স্টোরি এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দেবো ভাই আমি, তোমরা যদি চাও তো। তো চলে এসছি এখানে আমি। ओह लॉल, ये कौन सी वाली जगह है? ग्रीन रूम। तो आई थिंक এখানে আমার একটা ক্লাস আছে। নাইস পেয়ার ভাই। ইয়েস আই থিঙ্ক আবার আমি ঘুমায় পড়বো।
তো জাড়িবুটি Morning, গাছের Professor পাতা নিয়ে Garlick. কিছু How রিসার্চ যেটা wonderful it ম্যাডাম is to বললো see you again, Lenora প্রফেসর dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. তো ভাই এটা হ্যারি পটারের ওই Class, মানে ওই জিনিসটা please যেখানে welcome the newest মানে rose in চিল্লালে our কান ফেটে garden. যায় এক্স্যাক্টলি পদাগুলো। We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. ইয়েস ভাই ওই Let's ক্লাসে see if ভাই। we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. তো কানের মধ্যে Now, everyone, আমি একটু ভাই grip মাইকটা অফ the করে দিই mandrake কারণ আমি by the জানি tendrils এই and জায়গাটা give it কি a আছে। firm টিভির tug. মধ্যে আমার ফুল সাউন্ড ছিল, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল ভাই। কাপুর ভাই কাজ পাচ্ছি। Quickly! Place your mandrake in the new pot and catch out the soil! রাখ দে ভাই, রাখ দে, রাখ দে, রাখ দে, জলদি সে রাখ দে। ও ভাই সিরিয়াসলি আমার The হেডফোনের soil ভিতরে আমি should ফিল করতে পারলাম envelop ভাই। the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. তো প্রফেসরও জানতো না যে এরা এতটা Now for চিল্লায়। our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a... I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's Okay. see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ওকে আমি একটা প্ল্যান করেছি ভাই যেটা 9 মিনিট 55 সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যাবে। Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell তো you about ওইটাতে আমি একটা that. রিকুলিনার পোশন বানাতে পারবো। What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. তো ফিনিশ হলে আবার এখানে আসতে বলেছে। তো থ্যাংক ইউ। Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian.
And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Lol, Chinese আমি এটা অন্য জায়গায় chomping চলে আসলাম। cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. ও আচ্ছা, ড্যামির উপর প্র্যাকটিস করতে পারবো আমি। তো কিভাবে করব? ট্যাব। ও লল, হোল ট্যাব, ইয়েস। তো এবার Look at that. ও লল, কে ড্যামেজ দিয়ে রে বাবা। Clouds on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save দুটো her the তিনটে ছেড়ে দিলে তো but আরামসে they left the কোনো honking শেষ। daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. ওকে, ক্লাসে যেতে বলছে আমাকে, রিটার্ন। And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. I am pretty sure. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ইয়েস ম্যাডামের নিউ স্টুডেন্ট আমি এখন। তো প্ল্যান্টগুলো ভালোই, কোনো না কোনো সময় কাজে লাগবে আমারই নিজেরই। তো গাইজ, যারা যারা এখনো পর্যন্ত গেম প্লে দেখছো তার জন্য থ্যাংক ইউ। তারা প্লিজ একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কি বলবো, আজকের জন্য এখানে গেম প্লে শেষ করছি। ভুলে গেছিলাম কি বলবো। আজকের জন্য এখানে গেম প্লে শেষ করছি। আবার নেক্সট দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে। গুড বাই সুইসাইড গাইস, বাই।